learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马街啊！让我们一起进入客家文学的世界。Hello everyone, it's time to learn literature in Hakka. My name is Joseph Lin, and today we're going to listen to a piece by Zeng Guihui and his poem, Pingpu Hokkien Hakka Taiwanese Person. Let's take a listen. 有你們係客家人，我馬上回答係客家人。從細啲客家長到大，阿妹對昨天叫杯客家長家講來。當我14歲，同伯同我講，阿公係好多年半過來嘅，我當從感覺到歸感嘅。50歲出頭，自家能查出阿婆喺平埔厝，一粒炸彈炸開血人的天雷。有人在問我係客家人，我還講係客家人，唔過有啲位快些。有一日半夢，看到三位祖先，將能延伸三位部分，牽手唱歌跳舞飲酒，竟然係愛惜係話，唔係平埔好多客家台灣人。西班牙歷史將一條數嘅產能藝神風，平埔好多客家結結相連。So, this piece vividly describes how the ethnic identity of Taiwanese people has shifted to break through conventional notions of race and ethnicity. The poem walks the reader through the subject's struggle before he reconciles with the discovery to symbolize how different ethnic groups become internalized with the individual.Alright， 今天 Leo 呢，我们来介绍这个是曾贵海的一篇诗啊，哈，好像探讨到台湾很多这个族群嘛，有平埔啊、客家、台湾人等等啊，哈，没错，这首客家诗就是呈现了曾贵海医师对这个血脉认同的一些看法。它里面有讲到，本来自己是客家人，后来才发现原来还融合了有闽南的血统，再来发现自己也有平埔族的血统，这个血统的一个混杂，其实就在呈现了台湾的一个各个家族的一个很真实的一个面貌。对，这是台湾的血缘关系就是这个样子。再来就讲到这个情绪的反差，从很尴尬到融合，到后面还在梦中三个祖先围在一起牵着手跳舞，得到一个和解了。再来就是一个传承的醒狮，祖先用这个 say hey way 用一个很亲密的称呼是小猴子，对，小猴子就是长辈对这个晚辈的看重跟期待，希望他能够继续的成长，然后把这个血缘给发扬光大。没错，台湾这几百年的历史，真的本来就是一个很多元的一个地方了哈。那我们就来教几个单字了。Let's teach you some phrases that were brought up, including to dream。你说发梦是不是？半梦就是做梦的意思，做梦的意思。然后从尴尬到融合，我觉得这不错。来教一下 ，from awkward 尴尬，港街 to 融合 to mix in harmony， 融合。And there you have it, learning literature in Hakka. Thank you so much for listening. 什么太嘎？俺子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.